pendant de nombreuses années, l'archevêque Hector Agur était connu pour son silence, mais aussi pour ses familles. Ce n'était pas un religieux, comme les autres. Il faut l'un des rares et osert s'exprimer avec courage contre des orientations qui, selon lui, s'éloignent de l'essence de la foi, même lorsque le contexte semblait défavorable. Agur n'a jamais cessé d'observer attentivement et de s'exprimer avec conviction. Et maintenant, après une longue période de silence public, il revient et le fait pour commenter une nouvelle figure qui attire l'attention au Vatican. Le Pape, Léon XIV, CEK, dit Agur, a surprise même les plus attentifs, ses paroles. Ont du poids et du sens. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et si tu peux, écris en commentaire. Amen. Je suis attentif. Thellanus aide à diffuser le message ETA toucher davantage de cœurs en Argentine au la contexte religieux éconnu de nombreux défis. Certaines figures sont toujours démarquées par leur clarté et leur engagement envers la vérité. Agur, ancien archevêque de la Plata, fait partie de ces hommes. Il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il voyait, alors que beaucoup choisissent des discours d'où préférant garder le silence face à des situations délicates. Lui était une voix ferme et cohe, acute rente.qant. Il décida de rompre le silence. Il publia un texte moderne. Il y analysait en profondeur l'état de l'Église et les efforts du pontificat précédent. Ce n'était pas une critique superficielle. Il parlait avec l'autorité de celui qui avait vécu cette réalité de l'intérieur et souffrait. En voyant les schémas improntés, selon ses observations, l'Église connaissait un déclin profond dans la pratique de la foi. Dans son pays natal, de nombreux séminaires étaient presque vides. Dans certaines régions, le nombre d'avec dépassait celui des jeunes intéressés par la vocation religieuse. Même des institutions centenaires n'y recevaient plus de nouveaux membres au fil des ans. Pour Agur, ce n'était pas un problème temporaire, mais le résultat d'une approche pastorale qui avait troqué la fidelité doctrinelle contre une volonté de plaire à tous, au détriment de la paix profondeur. Son texte n'y passa pas. Dans de nombreux cercles officiels, il faut accueillir avec malaise ou délibérément ignore. Mais pour ceux qui valorisent la vérité, il faut un appel à la réflexion. Agur parlait d'une église qui, peu à peu, cessait d'être une référence. Les mariages religieux devenaient rares, les familles se dissolvaient, facilement et le sacrum du mariage semblait être considéré par beaucoup comme dépassé. Il y avait une distance claire entre la vie chrétienne et les valeurs modernes qui prenaient
D plus N plus D place. Souvent N, contradiction avec la doctrine. Avec, sérénité, et, unregard, experiment. L'archevêque soulignate, Q, la mission, de l'église, de former des vrais, chrétiens, et, de bâtir, un, culture fondée. Sur la foi, était entraîne, d'état, oubli, était, selon, Louis, était, grave, aiguor, n'était, pa cell, a penser, ensi. Ces paroles, faisaient écho a day, réflexions plus. Larges sur la direction prise, par l'église d'Épia, la Conseil, Vaticani, CQ, l'on espéré, et en renouveau, spiritual s'était transforme, selon Louis, N, unhiver, spiritual, fruit. Long, et confuse. Il s'était, mime. La célèbre phrase, du Pape, Paul VI. Par quelque fisher, la fumée de Satan, est entrée dans le temple de Dieu. Comme, un, confirmation inquiétante, de cette perception, et, puis, savant, unchangement, q. Beaucoup, n'attendant pas. L'élection du Pape Léon XIV représenta, pour de nombreux chrétiens, même les plus sceptiques unturnant. Si nouveau Pape, encore pévicanu, du grand public, appetite avec, Louis des signes, forts, ex symboliques. La choix de son nom, n'était pas, anodin. Léon renvoie, à Léon XIII, la Pape de la Rerum, Novarum, de Monta. Document fondamental de la doctrine. Social de l'église, qui, s'était, firmement oppose, aux idéologies, nocit. Et le numéro, 14 signalet, la contenu de cet héritage, et nan uni rupture, des essais première apparition publique. Léon XIV montra qu'il n'y cherchait, pa plaire, par des sympathies, auguries, vatu des habits traditionals, et conservant. Les anciens symboles de la fonction papale, il manifesta, un profond respect, pour les racines, de la foi, il en mai, nies, en scain, ni discours populists. CEQ, beaucoup, percurrent, comme, un retour, en arrière, semblate, en réalité, eta, un avenir, body, sur des foundations, solides, plus, qudita, accept par le monde. Le nouveau pontife affirme clairement, ses missions, est, dot transformer le monde. À la lumière de la vérité. Cette posture attira l'attention d'Auguste lui-même, qui commenta, avec admiration, à la présentation du Pape Léon XIV mar, rappel des temps plus fermes. Il n'y s'agaçait, pas de nostalgie, mais de discernment. Nan pas que le passe, était parfait, mais pas qu'il y avait, alors uni, plus, grande clarté, sur le rail du Pape, et de l'église. Dans ses premiers discours, Léon XIV pritsoin. De rappeler des encycliques oublies, et de réaffirmer, la valeur du mariage, et de la famille, comme l'enseigne l'église. Pour certains médias, cela semble provocateur, mais pour les fidèles en quote de repères, clairs comme agior lui-même. Ces paroles furent comme uneai, fricho, milieu de la sécuresse, spiritual, asterisk, sans, jamais, nama, directement son, prédécesseur. Léon XIV, affirma clairement, sa position. Lors où il y avait de l'ambiguïté, il apporta de la clarté.
Law, o lorn, recherchat sans, ceste changements, il souligna l'importance de la tradition. Law, o lorn, churchat, l'approbation, social, il reaffirm. Spirituelle. Avec Aussie change. Il n'y avait plus de blogs, de marts inventors, ou de discours, féconds pour plaire. La voix de Léon XIV était serene, mais imprégnée de détermination. Il parlait comme quelqu'un qui comprend le poids d'essa mission et qui sait qu'il n'est pas là par choix personnel, mais par appel divin et enc, sans même mentionner le nom d'Oga. Le Pape semblait répondre exactement ACEQ, l'archevêque. Espérer pour l'Église, un retour à l'essentiel, UN, restauration de la dignité du pontificat. Un rejet silencio de cette image, d'avec, sympathique, mais souvent éloigné de la foide, plus humbles, la début de cet nouveau pontificat ni fit par Q, reviva, l'espérance, il révéla, aussi, par contraste, ce, qui, avec, it cache, ou you minimize, ces, dernières, inés. Les réflexions daga, autrefois, equalifs avec, méfiance, semblant discermes, avoir, et uni, anticipation, lucide, de tutela. Ce, qui est encore, plus, frappant, c'est, que le Pape Léon XIV, ni church, pa, gagna, de rapidement, il sait, que la vérité, est souvent, silences, ferme et même solitaire. Alors que de nombreux leaders, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, s'inquiètent de leur popularité, Louis Monterac, que sa préoccupation est bien plus grande sauva, les dot et thella, ma sua doit nous faire profondement combien de fois, dans le but de plaire, au monde ou de périte modernes. Nous, Illuinians, nous de l'essence de notre foi. Combien de fois, avons-nous négligé la prière, la confession, la sainte messe, par peur de prêter, des maudits. Le Pape Léon XIV nous rappelle que la force de la foi ni réside pas dans les apparences, ni dans les opinions populaires, mais dans l'obéissance amoureuse au Christ. Pour beaucoup d'entre nous, il représente une réponse aux prières faites depuis des années. C'est comme si Dieu nous disait, je suis toujours ici, guidant mon Église. Il est intéressant de noter que, dans ses premiers discours, il n'a pas promis des nouveaux, mais de l'engagement. Il n'a pas proposé des révolutions, mais a réaffirmé des valeurs. Et thella, c'est puissant, dans un monde où tout change en permanence, trouve quelqu'un qui reste fidèle à la vérité. C'est comme trouver un ancré au milieu de la tempête, dot et Peter Q, toi, nce, moment même, to traverses une tempête. Peter, let's do avec, des doutes, des déceptions, au même, unvidi, dans l'âme. Sache que, d'avail, et chaque détail, de ta vie, il n'y t'a pas oublié. Et des leaders comme le Pape, Léon XIV sont des instruments, utilisés par lui, pour reviver la flamme de la foi dans nos cœurs. Le Pape nous invite aussi,
par son, exemple A. 8 affirms dans, ceq, nous, croyons, poyen, import notre gige, citois 50 60, 70 ans, o, plus, illust encore temster, faire une difference. Typo. Eta, unfair, des lumières, dans ta maison, ta communauté, après d'étés, enfants, et dans, cette nouvelle étape de l'église, chaque fidèle est appelé à jouer son rôle, pas comme spectateur, mais comme protagoniste. Nous, femmes, chrétiennes, avons une mission précise. Notre sensibilité, notre courage, et notre foi sont essentiels pour construire une église renouvelée par la prière, la corite, et la fidélité, à l'évangile. C'est pourquoi je vote propose un petit geste. Aujourd'hui, ferme, laisse quelques instants, et remercie Dieu pour ta vie. Malgré les difficultés, malgré les défis, te ease ICIXC, te ease ICICest, passe, Q, jour, A, encore, un but, A, accomplir, A, traverstoy, le Pape, Léon XIV. Par, essai, présence, serene et déterminée, est insigné, clair, Q l'église, réveillante. À son cœur, la croix du Christ. Il n'y church, pas, à des idéologies, OUA, vivre des manquettes, média. Il veut, sauver des âmes, guérir des blessures, et Roman, la troupeau, ouvrier pasteur, ces derniers temps. Nous voyons, beaucoup de dirigeants, hésiter face, à des vérités difficiles. Mais, maintenant, avec le Pape, Léon XIV, il y a un nouveau souffle de courage. Il parle de la famille avec respect, du mariage avec dignité, et de la vie, révérence. Ce sont des themes non négociables, car ils sont au cœur de la foi chrétienne. C'est impressionnant comme il aborde des sujets oublient l'importance du jeûne, de la confession régulière, de la dévotion à la Vierge Marie de l'Obéissance. Aux commandements. Et tu, fais sans crier, sans imposer, mais avec l'autorité, tranquille de celui qui, c'est qui il représente. Tu sais, ma chère, parfois tu, ci, dont nous avons besoin, c'est d'une parole qui nous sommes. Et le Pape, Léon XIV, le fait, avec simplicité et clarté, il nous rappelle que nous sommes des fils bien-aimés de Dieu, appelés à vivre avec un but dans la foi et la sainteté. Et si jusqu'alors, cette parole a réchauffé ton cœur, écris en commentaire. Je choisis de suivre la vérité. Fais-le nous unir encore plus comme une communauté de foi. Vivante et pleine d'espérance. N'aie pas honte de revenir à des pratiques qui faisaient un autrefois partie de ta routine. Reprends l'habitude de prier la chaplet, de lire la parole. Déjeuner le vendredi, c'est dans ces détails que la vie spirituelle refleurit. Le Pape Léon XIV donne des signes que l'Église n'y sera plus conduite par les vents de la mode, mais par l'Esprit Saint. Il veut nous ramener à la prière sincère, à la révérence dans les sacrements, et au silence quigu rit. Il est lui-même affirme dans une de ses homilies. Que le silence priant est plus puissant que mille discours. C'est un message que nous
Devons entendre, aujourd'hui. Alors que le brut, de mon tonct, data la voix de Dieu. Dieu en nous. C'est pourquoi t'invite maintenant, à faire you and me pause. Respire profondément. Pose ta main sur ta poitrine, et te dis, avec foi, Seigneur, parle-moi, je t'écoute. Laisse l'Esprit Saint toucher ton cœur, nce moment. Pape importe ce, qui c'est pas jusqu'ici, il est toujours temps de. Ray, commencer.et. Comme le témoin, le Pape, Léon XIV. Le vrai recommencement ni consiste pas à tout changer, mais à revenir à l'essentiel. Revenir à l'évangile. Revenir à l'évangile. Revenir à la vérité, quini passe, pas. Pour conclure cette réflexion, j'ai voté, rappeler, chose produce, te n'est pas seul. Il existe un réseau de foi à travers le monde, priant, persévérant, et marchant ensemble. Et ensemble, nous pouvons accompagner cette nouvelle étape de l'Église avec espérance et gratitude. Préparez-vous, moi nce moment, Seigneur Jésus, je te remercie de susciter encore des pasteurs courageux, donne-moi un confirme, capable de reconnaître la vérité et vivre selon ta volonté. Que je sois lumière lors où il y a des ténèbres, puis lors où il y a division, et foi lors où il y a découragement. Amen. Que l'exemple du Pape, Léon XIV continue, de nous inspire. Et que toi, femme de Dieu, te restes ferme en prière, en évangélisation et net en signe de mort pour cette génération. Si cette vidéo a touché ton âme en voilà, et quelqu'un de spécial et noble, revions ici souvent. Pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Que Notre-Dame te couvre de son manteau de paix. Et que l'Esprit Saint renouvelle tes forces chaque matin. Que Dieu te bénisse abondamment.